Hello friends, how are you? Welcome to Code Curious YouTube channel. So today I'm going to talk about new problem in tree. In the previous lecture I had already explained about traversal of the tree traversal and height calculation tree. So now let's talk about another problem I have. Yeah, in previous lecture I had left one problem, level order traversal. So let's talk about level order traversal now. Level order traversal. I had already explained what is level order what is level order traversal. So let's on code directly first. So I think I have already tree to explain something, but I'm not sure actually. Yes, but I don't have actually. I need to create another tree. Okay. First, I'll explain the concept. So that for that I have to mm, create a tree here. So I can take 10, 7, 3, 5, 4, 2. I think I should take same values as I taken in code. So I can verify later on after writing code. So let's create that only. I'll go to the code ID. I took this tree 10, 3, and 7. Okay. So I have root at 10, left 3, and 7 is right value. 10, 3, 7, and now comes to left part. So 5 and 6. So 5 I have left, right I have 5 and 6. Sorry, not 7. Yeah, 5 and 6. Now comes to other right part 1 and 0. I have right side 1 and 0. Now 4, left part I have 4. Okay, so I have this type of tree. So here I have to print element in by level order traversal. So what I am thinking here actually, as you know, in a pre-order traversal, post-order, or some other order traversal, whatever I had explained in previous lecture, there I was using recursive approach. Recursive approach means I was using stack actually. Stack. I was following stack concept. And as you know, in previous lecture, I had only written code using recursive call, and recursive call actually mostly use stack to store recursive function call actually. So we can write code in iterative approach also for the pre-order, post-order, and other order version by using stack. Okay. So here but in the level order traversal actually I can't use stack because I don't have to go to the bottom left or bottom right. I have to print level, all element in first zeroth level, all element in first level, all element in second level, all element in third level. So what I'm thinking here, if I use here queue concept, okay, queue if I'll use, so I can create here queue, okay. Let's create first queue. So two approaches I will follow. Okay, I'll do two approach. So first approach में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट जो भी हम क्यू जो क्रिएट करेंगे क्यू में एलिमेंट को ऐड कर देंगे. So let's add element into queue. So I'll add 10 in the queue first. So I think I should keep writing code also. I have some function there. I have root. Okay, for that I have to print element in level order traversal. So in base case surely I have to check if root बराबर अगर null है, so I need to return.
I don't have to do anything here immediately. Okay. After that, I need to create a queue of integer generic you can make later on that way, and I'll take single variable q and is equal to new linked list you can take. Okay, linked list. So now I'll do q dot add first. Q dot add. I'll add element root डॉट डाटा, रूट का जो भी डाटा है हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे पहले। ओके, रूट का डेटा नहीं, रूट ही ऐड करेंगे डायरेक्टली, ठीक, क्योंकि लेफ्ट राइट भी हमें करना होगा ना आगे चल के। हमने क्या किया, आइड यहाँ पे इंटीजर नहीं, क्यू जो जेनरिक बनेगा हमारा, क्यू ऑफ टाइप नोड एक्चुअली। ओके, क्या होगा, क्यू जो होगा हमारा ऑफ टाइप नोड का, नोड टाइप का होगा, ठीक है। तो जेनरिक बनाते वक्त यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रूट को ऐड कर दिया, यहाँ पे 10 वैल्यू नहीं ऐड किया है एक्चुअली, एडेड ईयर डायरेक्टली नोड ईयर। ओके, एड्रेस नोड, कंप्लीट नोड एड्रेस ओनली। सो यहाँ पे नोड 10 को ऐड कर दिया। इसके बाद में क्या किया मैंने, एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी, एडेड एड वाई आई एम एडिंग, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट आई एम थिंकिंग टू एड ईयर एंड अदर वैल्यू null something, null। ओके, null I will add here, null की जगह पे हम n ऐड करेंगे एवरी टाइम। ओके, और here also I'll add n directly, not null completely I will write, I'll add n only। So here I added null, then I'll iterate here while loop, through while loop, while q dot is empty, q dot is empty, जब तक कि क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक हम इसको चलते रहेंगे। वाइल लूप ये इनफाइनाइट लूप नहीं है, ये जितने एलिमेंट, जब तक एलिमेंट इसमें रहेंगे तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे। अगर क्यू नॉट एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, पोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि नॉट एम्प्टी है तो हम यहाँ पे ए क्यू को पोल करेंगे, क्यू डॉट पोल करेंगे, पीक नहीं कर रहे हैं, याद रखना, ठीक। पोल करेंगे, क्यू का पोल मेथड कॉल करेंगे, यहाँ पे हमें नोड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हियर आई हैड एडेड नोड डायरेक्टली, रूट डायरेक्टली। ओके, सो यू विल गेट हियर नोड n or something you can take, I think variable node only I will write here। okay, node, you get here node, or you can take another variable instead of, because here I have to write 5 character, 4 character actually, ptr I can take simply, take ptr mostly I'll take ptr to iterate। okay, so ptr I've taken and ptr I have node। now you have to check if, you have to check if ptr is equal to, अगर ये null है, ptr is equal to null है तो what does it mean by null value, it means आपने ये लेवल पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। दैट्स वाई आई had added here null, क्योंकि जो रूट नोड है, रूट नोड ओन हैविंग ओनली वन वैल्यू, सो इट मीन्स आफ्टर, इसका मतलब अगर आपने अगर इसको कवर कर लिया, यू हैड कवर्ड, इफ 10 you have covered, so it means it has completed, this level has been completed, so it means after that null should be there so that you can change the line। okay, change the line, you can simply change the line। okay, what I think here, I should tell simple concept first, then only I should go for here। फर्स्ट है, देखो, तीन तरीके से, इट मीन्स आई कैन ट्रेवर्स दिस एक्चुअली इन 3 वेज। फर्स्ट वे में लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, व्हाट इट विल बी, इन फर्स्ट वे you can print level order traversal in single line only without any new line। okay, in single line only, how you can do, so for that you don't have to do this thing, I think I should write first without line changing, so you don't have to do anything here, so you will poll and you don't have to check null also,
and yes, I have taken Q, you have added root element while, and you pulled this, you have taken पुल दिस पीटीआर फ्रॉम द क्यू, यानी कि यहाँ से 10 को आपने फेच कर लिया, यू हैव टेकन 10, ओके। और इसके इमीडिएट आफ्टर यू कैन प्रिंट सिस आउट, यू कैन डू सिस आउट, यू कैन डू सिस आउट पी टी आर डॉट डाटा। सो हियर आई हैव टेकन, आई हैव पुल्ड दिस 10 एंड पीटीआर, ये चूंकि 10 नहीं डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, एक्चुअली इट इज नोड, so I have to do 10 ptr dot data, so 10 will be printed here. After that you have to check either 10 this node having left or right, okay. So you will check if ptr dot left not equal to null, ओके। अगर ये लेफ्ट लेफ्ट जो है 10 के लेफ्ट में नल नहीं है, इट मीन्स यू कैन ऐड इनटू क्यू, क्यू डॉट ऐड, सिंपली यू कैन ऐड क्यू डॉट ऐड ptr dot left address you can add into queue, else otherwise, else if you can do, because null I don't want to store, there is no use of inserting null because I'm not checking here null pointer exception. That's why you have to check two ways, two types, or you can yeah, you don't have to use null else, actually you can simply use again if condition directly, if ptr dot write RIGHT ptr dot write not equal to null, अगर पीटीआर लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है तो ये ऐड करोगे, इसके बाद अगर पीटीआर राइट नॉट इक्वल टू नल है तो क्यू में क्यू डॉट ऐड करोगे पीटीआर डॉट राइट RIGHT, बस हो गया, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। कैसे? अब यहाँ पे आपने 10 को फेच कर लिया, 10 के लेफ्ट क्या था 3 था, तो आपने यहाँ पे नल नहीं इंसर्ट करोगे, नल वाला कंसेप्ट मैंने हटा दिया, ठीक है। you will add here 3 left node and you will write right node, and for this first iteration of for the loop will be complete, has been completed now. So goes to the next iteration, you will fetch again poll, you will do poll first time you have already done. Poll means in the queue from the beginning will be removed, and at the end front and rear two variable is there. I have already explained, means what is the queue, how it will look. So this is front and this is rear. In the rear you have to, you will add every time new element, from the front you will remove first, okay। फर्स्ट कम फर्स्ट सब टाइप का कंसेप्ट है यहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये आया था, पहले आउट हुआ और ये रिमूव भी कर दिया, क्योंकि पोल मैंने डर, पोल मीन्स यू आर टेकिंग द एलिमेंट एंड रिमूविंग आल्सो। so now you will again for second iteration you will do poll, यानी कि 3 will be removed from here and 3 will be printed here, और 3 के लेफ्ट राइट तुम चेक करोगे, 3 के लेफ्ट I have 5, 3 के राइट I have 6, inserted into through this statement, inserted into queue, and 3 printed also, so this statement this iteration also completed, go again next iteration, again pulling this 7, यानी कि 7 रिमूव भी हो जाएगा, और 7 रिमूव बाद में होगा, रिमूव फ्रॉम द 7 एंड आई होल्ड इनटू पीटीआर दिस एड्रेस, ओके। so 7 has been removed, now go to 7 left or 7 left and right, so left I have 1 and right have 0, again this loop has been completed, so now comes to again 5, so you will add 5 here, and 5 के लेफ्ट राइट चेक करोगे, लेफ्ट में वैल्यू है बट राइट में डोंट है, राइट यू हैव नल ओनली, so null you will not insert, for left you will insert 4 only, okay। and now again you comes to next iteration, you will fetch 6, and for the 6, because for 6 you don't have left right, so 6 removed and printed by this line, and you don't have left and right both, so skipping this statement and going again next iteration, poll, do poll q dot poll, you will get 1, and for the one again you will print, I had printed again already, and you will do left right, but left right you don't have for one,
left child right child you don't have. So again you will go next iteration, q dot poll 0 will be removed from here, and it has been printed also. Or for the left right you will check you don't have, for the 0 also left right, it means you will go for next iteration for 4. 4 you will remove this 4 and print will 4 printed, and left right will checked and there is no node for left right, it means remove. So that this way you can do left pre-order level order traversal, but it is actually printed in one single line only. Okay, I'll remove actually this code. Okay, because I have here only my tree structure. Yeah, otherwise I'll yeah, open new tab and I'll again create this tree. So if I you want, sometime an interviewer asks to write to print these element level by order level, each level into next new line, each level values into new line. So 10 will be printed here, 3 and 7 printed this way, and 5 6 1 0 5 6 1 0 printed, then 4 will be printed this way. If you want to print elements in this way, so I'll do, I have to make some changes in this approach. Okay, what changes you have to make here? I am thinking to write a code other tab. Okay, let's do in other tab. So I'll 10 3 7. I have 10. Okay, I have 10 3 7 and 5 6 1 0. I have, sorry, I think I not take that much space. 5 6, I think 5 6 1 0 and 1 and 0, and I have 4. Okay, so let's do code. Same, everything will be same. Some 2 3 condition I have to add here. So you have node and node. Okay, base condition you have to check if I should take here actually root only, but no problem. I can take node only. If node is equal to null, अगर ये null है, so you should return immediate after, and after that you have to create a queue actually, queue of type node this way, and the queue is equal to, you have to create new linked list or anything you can create any type of queue. No, you can't take any type. Only you have to take first come first serve type. Okay. So q dot add, you have to do q dot add, and node will be added here. And now you have to add one more element, null, to ensure that this level has been completed. Okay, in the iteration. So let's write while loop, while q dot is empty, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं होता है हमें करते रहना है, यानी कि आई टेक नोड पी टी आर इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल, सेम स्टेटमेंट ओनली, सेम कोड ओनली, देर इज नो चेंजेस फॉर नो एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट ओनली. I had added only null here. Null has been added because of I want to ensure like this level after actually when I am adding actually, जब यहाँ पे क्यू में सारे एलिमेंट जो क्यू के सॉरी लेवल के सारे एलिमेंट अगर क्यू में हम ऐड कर चुके तो इसके बाद में हम हमेशा नल ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि जब ये कंप्लीट हो जाए, प्रिंट हो जाए सारे एलिमेंट, जब हमारे क्यू के प्रिंट हो जाएंगे, देन आई विल चेक, अगर ये नल आ जाता है इट्स मीन्स दिस करंट लेवल आई हैव कंप्लीटेड, so I can change the line. That's why only I'm using a null, inserting null at the last of last. Okay,
सो यू विल चेक हियर फर्स्ट इफ, क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये हमारा पूरा लेवल कंप्लीट हो चुका है या नहीं। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक इफ पी टी आर डॉट, ओके पी टी आर इज इक्वल टू अगर नल है, इफ पी टी आर इज इक्वल टू नल इट मीन्स this level or any level has been completed, so you have to change the line first. What you have to do, you have to change the line sys out ln. Uh, you have to do ln and q dot add again q, क्योंकि अगर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब है कि हमें इसमें नल डालना है, क्योंकि हम सारे चेक कर चुके हैं इसके। मैं आपको बताऊंगा जब मैनुअल इटरेशन करेंगे। क्यू डॉट ऐड, हमें नल यहाँ पे ऐड कर देना है अगेन, क्योंकि ये लास्ट में ऐड होगा, ये इसका मतलब अगर ये वाला कंप्लीट हो चुका है तो इसके लास्ट में हम एक्चुअली ऐड कर रहे होंगे नल, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन सिस आउट, अगर ये नल नहीं है इट मीन्स यू हैव टू प्रिंट द डाटा ptr डॉट डाटा। ओके, नाउ you have to check same condition only if ptr dot left not equal to null, so you have to do ptr, you have to do q dot add, q dot add ptr dot left, okay। if ptr dot ri right अगर not equal to null है it means you have to do q dot add ptr dot rigst, okay। So code has been completed, let's try and run by the values। So in the first case what I did here, I'll create first queue only, so 10 will be added and null भी add हो जाएगा, ठीक। और इस लूप में फॉर इन द लूप इनसाइड लूप यू हैव टू डू इज एम्प्टी चेक, तो क्यू इज नॉट एम्प्टी एंड पी टी आर यू विल डू, यानी कि पी टी आर में हमारा 10 वाला आ जाएगा एंड इट इज नॉट नल, एज इट इज नॉट नल इट मीन्स it is not null, so it means you have to go here because this will loop, this condition is not true, you have to go here and 10 will be printed, 10 print हो चुका है। after that okay I will do label next line actually, so I'll start from here 10, okay। So 10 and here you will go, then you will check left and right both have values, so 3 I'll insert 3 and I'll insert 7। So now this first iteration has been completed, go to next iteration, again you will do poll, yeah ptr I can take here, ptr is equal to, you will poll, then it will come null actually, so ptr is equal to null, yes ptr is null, so you will change line and you will add q dot add null, so you will add here null, okay line has been changed, so now you will start printing from here। So go to next iteration, you will check, you will poll, yeah left right you have already, you did already I think for the 10, okay I think I forget something, yeah ptr was null, for null because, okay 1 minute, for next iteration when I did ptr is equal to null, ptr was null, so line has been changed and q element has been added, so you will not do actually sys out, so if inside this if only you have to do continue, I forget actually, so you will do here, because if you will not do continue it means flow will go to here executing this line, so you will get null pointer exception, okay। So next line you will go again, you will do poll, these are come already cancelled, okay। So you will do poll comes here 3 now, so in the 3 because ptr is not null,
it means PTR data will be printed, yani ki 3 will be printed here. And for the 3 left right, because not null, it means 5 and 6 will be added. 5 and 6 will be added here, and 3 has been removed already, because while doing poll, it means retrieving and reviewing both operation together. So 3, यानी कि this state, this iteration has been completed. Now comes to again poll, doing poll 7. When you do poll 7, okay, 7 has been removed, so 7 has been printed from here. 7 I had printed, and now comes to next line. 7 has some left right, so you will add 1 and 0. Okay. Now comes again q dot poll. Q dot poll comes here in n. So you will get null here. PTR is equal to null, and here it removed. So PTR is equal to null. It means change the line. Now whatever you will print after that, you will print into next line only. So null, and you will add again null here. Null has been added, and now you will continue from here. Okay, continue doing poll. Again, poll means 5 will be pulled, 5, and you will print here in next line. And now after, because 5 has some left value, so print added 4. And after that, after 5 means, for 5 left right I have added, because I don't have, so not adding, left I have added already. So going again poll means you 5 already removed, and doing poll for 6 value. And for 6, 6 for 6, you don't, because there is not null, it means you have to print 6. And for left right you don't have anything, so doing again poll for 1. For 1 means not null, it means you have to print here. And doing left right, don't have left right, so you'll do poll for 0 now. 0 poll. And for the 0, yani ki not null, it means you have to print here 0. Okay, 0 will be printed. And left right don't have, so leave it. And next q dot poll, you will get n, means null. Null means change the line changes. And add the null value at the last. So null has been added. And continue again do poll. When you will do poll, and I already removed. And when you will do पोल फॉर फोर्थ, यानी कि आपको 4 मिलेगा. फॉर द 4, डोंट, इट इज नॉट नल एक्चुअली, सो यू विल प्रिंट फर्स्ट. एंड for the 4, you don't have left right child anything, so don't add anything. And for next station you will get null, actually null. And for the null you will do sys out, you will, okay, you will do sys out. No, for null you will do sys out line change. Line chain, and you will add again null. Okay, let's try again. For the 4, I, it is not PTR was not null, so you have added 4 PTR, because PTR was not null, you have added 4 through this line. And left right not null, so comes again, remove this one 4. And for next station poll n. And because it is null, null has been polled. Okay, these are removed already. So null ने नल को क्या किया, पोल कर लिया. नल पोल कर लिया. इसके बाद में, because it is null, change the line now. Line changed. And again I'll add actually null here. Null will be added again. Null will be added again. It means
यहाँ पे ये नल तो खत्म हो गया, नल अगर ऐड करते रहेंगे तो इट मीन्स ये क्यू एम्प्टी नहीं होगा कभी भी। हाँ क्यों, क्योंकि एम्प्टी नहीं होगा, इसका मतलब इट मीन्स कि एम्प्टी नहीं होगा कभी, इट विल नेवर बिकम्स नल बिकॉज वेन एवर यू विल गेट, whenever you will get null you will change next line and you will add। यहाँ पे एक और कंडीशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे ही लास्ट वाला नल किया, यहाँ पे यू विल गेट पी टी आर नल लाइन चेंज आपने कर दिया, देर इज नो इशू। बट अगेन व्हेन यू विल ऐड नल, ऐड इन नल इनटू द क्यू, it means this null has been removed and you have added null. Again next statement, next line, because for next session you can go because of queue is not empty. But I what I think, after removing here only, before adding, if you could check, if you could check this place actually either queue is empty or not, and if it is empty already, so you don't have to add, I think. So in this place, I think before adding new a null, you could check. I think you have to check. You have to check either queue is empty, because अगर queue empty हो चुका है n को ऐड करने के बाद, बिकॉज यहाँ पे क्यू कभी एम्प्टी होगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज यू आर एडिंग ऑलरेडी n। ओके, अगर ये क्यू एम्प्टी हो जाता है, इट मीन्स एवरी एलिमेंट्स आई हैव इटरेटेड इन द फ्रॉम द क्यू। So in the while coding I'll do this thing, okay, while coding I'll do this condition. So leave it here for now and check for other concept. As I already I had told you, like I have three approaches to print a level order traversal. So other approach what I have here actually, you can check length of size of the queue actually. So that approach I'll write the code in directly in the id only, okay. So let's do level order traversal, because it otherwise my video will very large, become large. Okay, I don't want actually to make large video. So let's write here only new class and level order traversal, level order tray, or I think you can write all traversal in here only, okay, because I have everything, I don't have to copy paste. Public, you can write public and static and void and level, level order. You have node root, और यहाँ पे आपके पास मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट बेस कंडीशन यू विल चेक हियर, बेस कंडीशन क्या होगा, रूट, इफ रूट इज इक्वल टू नल है, इट मीन्स यू हैव टू रिटर्न, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर नाउ, otherwise you will create queue actually, q u e e, and again you, and here of type node, q is equal to new linked list I'm adding, okay, and you will do last concept only I'm doing first, okay, or I can do first only, first approach only first. So q dot add in single line printing, okay, q dot add root, and because it is so simple also I can copy paste for next approach, and do not q dot is empty, तब तक आपको करना है, and you will get q ptr is equal to q dot poll, and you have to do sys out, sys out not print line, you will do ptr dot data
plus space. Now if let's check if ptr dot left not equal to null. So add q dot add ptr left. Okay. And if ptr dot right not equal to null, so q dot add ptr dot right. Okay. Now, yeah, completed. Code has been completed already. It is so simple. Now call level order traversal now. After height, call sys out first to change the line and call level order traversal with root and print. Okay, level order traversal has been printed. 10375661. 10375610 ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका हमारा। आगे चलते हैं अदर अप्रोच में। सेकेंड अप्रोच हमारा क्या है? जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने किया है वेयर या दिस वन, तो कॉपी पेस्ट ओनली लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल फर्स्ट अनदर अप्रोच। So here what I to do, q dot add another null। यहाँ पे वो कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये पहले तो मैं इसे डायरेक्टली रन करेंगे, बाद में चेक करेंगे, ठीक है। इफ ptr जो अगर हमारा है अगर नल है, ठीक, उस केस में यू हैव टू डू लाइन चेंज फर्स्ट। ओके, देन यू हैव टू डू q dot add null, you have to add null, and then you have to do continue statement. After that you will print and everything is same। लेट्स सी ये इनफाइनाइट लूप चलता है या नहीं चलता है, ठीक। इसका मतलब इनफाइनाइट लूप चलना चाहिए। अच्छा अभी तो नहीं, 1 मिनट मैंने कॉल ही नहीं किया है ना। सो लेट्स कॉल इट अगेन। यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक। ये देखो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ठीक, जो मैंने बोला तो वही है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप करते रहो नल ऐड करते रहोगे तो इसकी वजह से ये चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, एक कंडीशन ये आप यहाँ पे एक और ऐड कर लो। नाउ लेट्स चेक अगेन। तो एक काम और करते हैं, एक लाइन और यहाँ पे चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, क्योंकि एंड यू कैन डू लाइन चेंज दिस वे आल्सो। अब आपको देखना है यहाँ पे कितना अच्छा अपीयर होता है, देख रहे हो 10375610 4। तो ये वाला जो है सिंगल लाइन में जो प्रिंट हो रहा था वो अब लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है, ठीक। थर्ड अप्रोच भी आपको मैं बता ही देता हूँ। इट विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज आई हैव ए ब्रेक कोड ऑलरेडी and a little bit you have to change here। Second third approach, here you don't have to add actually, and but inside loop actually here also you don't have to do anything, but here while doing poll, okay, while doing poll you have to write a loop actually. You can write another loop. This type of rule, I is equal to started by 0, I less than q डॉट साइज, जो भी q का साइज है वो, या फिर हम ऐसा करते हैं व्हाट आई थिंक हियर आई शुड डू,
I should do, I think, okay, no problem. Any way you can do. There is no issue. It is depends on you only. Okay, so let's write braces inside this loop you have to do actually. Okay, क्यू का साइज आपने पहले फिक्स निकाल लिया. You have okay every time you don't have to do I think q dot size, otherwise size is actually changed every time. So int size you have to calculate before only. So let's do here size size usually. Okay, यहाँ पे जो first element you had added, so it means now for current time you have only one size only. So started from 0 and less than 1 means one time only it will run. And it will I have to do plus plus because I've taken started from 0 only. So you'll do first time ptr q dot poll means every element you will poll of size this variable. Okay, means how many element were there in previous level, you are retrieving all element from the queue and printing first. And how are you printing here this way, and at the last while ending the loop you can change the line. Okay, so that way I'm thinking here. So let's try यहाँ पे हम दो कर देते हैं, यहाँ पे हम वन कर देते हैं. ठीक है, और हियर आई विल डू टू. लेट्स प्रिंट अगेन. जो भी इशू होगा हम रिजॉल्व करेंगे, पहले चला के देखते हैं हम. ठीक है, क्योंकि मुझ कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है इस वजह से पहले चला के देखते हैं. ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई बग नहीं आया है, और बट यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले ने जो प्रिंट किया यहाँ पे भी एक लाइन मैंने चेंज नहीं किया था, है ना. तो यहाँ पे लाइन एक और चेंज करके चलाते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगे रिजल्ट हमारा. ठीक है, तो ये लाइन जो चेंज किया मैंने वन वन वाला ये प्रिंट किया, देखो वैल्यू. सेकेंड अप्रोच के थ्रू ये वैल्यू प्रिंट किया. ठीक है, बोथ आर सेम एंड देयर इज नो इशू. So means in that way you can write code very easy actually. Tree is very easy, but you if you had understood properly then. Otherwise tree is very difficult. अभी तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं. लेटर ऑन वी विल लर्न सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आल्सो. ओके, सो थैंक यू गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आपको अगर पसंद आया हो लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें. और